हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक. पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये आपण मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन्स ऑफ अल्किल हॅलाइड हे जे काही मेथड्स आहेत, मेथड्स दॅट आर यूज फॉर प्रिपरेशन्स ऑफ अल्किल हॅलाइड. इन दॅट फर्स्ट वन इज फ्रॉम अल्कोहोल. अल्कोहोल पासून त्याचं प्रिपरेशन नसेल, हे प्रिपरेशन आपण पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं. मग या प्रिपरेशन्समध्ये आपण तीन टाईपचं त्याचं प्रिपरेशन पाहिलं. First one is by using halogen acid or hydrogen halide. Second one is by using phosphorus halide, and the last one is by using thionyl chloride. Also, we can see the from hydrocarbon. हायड्रोकार्बन पासून त्याचं कसं प्रिपरेशन करतात याची थोडीशी हिंट आपण पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिली होती. आता ऍक्च्युअल जे काही आपण 11th मध्ये पाहिलेला हा जो भाग आहे, आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये पाहिलेला आहे की हा जो भाग असेल हा आपण या ठिकाणी परत रिपीट पाहणार आहे. म्हणजे तो भाग इथे आहे असं आपल्याला दिलेला आहे. पहा काय म्हणलेलं या ठिकाणी, ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन हॅलाइड दॅट इज अ हायड्रो हॅलोजनेशन. हायड्रो हॅलोजनेशन ही जी काही प्रोसेस आहे, ही प्रोसेस आपल्याला किंवा मेथड्स आहे, ही मेथड या ठिकाणी आपल्याला पाहिजे. पहा इन दिस मेथड नाउ वी कॅन सी ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन हॅलाइड HX like HCl, HBr or HI convert alkene. What are the two reactants? That is alkyl halide and alkene. Hydrogen halide and alkene. These are the two reactants and they form corresponding alkyl halide. What are they for? Corresponding alkyl halide. याच्यापासून काय आपल्याला प्रोडक्ट मिळतोय तर अल्किल हॅलाइड मिळतंय. आणि कशापासून मिळतंय हे अल्किल हॅलाइड तर हायड्रोजन हॅलाइड आणि अल्किन पासून आपल्याला हे अल्किल हॅलाइड मिळते. वी कॅन सी द जनरल रिएक्शन फॉर अल्किन हियर. सी डबल बॉन्ड सी अल्किन आहे. एनी कोणतेही अल्किन या ठिकाणी असेल, इट मे बी इथिन, प्रोपिन, ब्युटीन, पेंटीन, दॅट मे बी एनीवन. रिएक्ट विथ दिस अल्किल हायड्रोजन हॅलाइड. This hydrogen halide that may be HCl, HR, HBr or HI, anyone, and they forms corresponding alkyl halide. Two carbon here, here two carbon. Hydrogen attached to one carbon and halogen attached to another carbon, and they form alkyl halide. The reactivity of hydrogen halide, and what is the reactivity? HI is greater or more reactive than HBr, and HBr is more reactive than HCl. These are the reactivity of that hydrogen halide towards the addition reaction to the alkene. Alkene च्या addition reaction ची याची जी काही reactivity आहे ती आहे HI is more reactive than HBr, HBr is more reactive than HCl. These are the reactivity and this is general reaction for preparation of hydrogen halide. Hydrogen halide prepare करण्याची ही काय आहे जनरल रिएक्शन्स आहे. Now we can see the one method that is addition of HBr to symmetrical alkene. Alkene are of two types. They may be symmetrical. डबल बॉन्डच्या इकडे पण सारखा आहे आणि इकडे पण सारखा आहे. लेफ्टला सारखा आहे, राईटला सारखा आहे. दोन्ही बाजू सारख्या असतील. Suppose we can see here CH2 double bond CH2. Here is same. This is called symmetrical alkene. But now you can see here CH3, CH double bond CH2. This is the double bond. Here only CH2 and here CH3, CH. This is the unsymmetrical alkene. They are unsymmetrical alkene. Now we can see the addition of to only symmetrical alkene. Addition of HBr to symmetrical alkene. Now we see the reactions. Additions of HBr to symmetrical alkene yield only one product. Then this is the symmetrical, and there is addition take place on the left side or right side, then they give the only one product. Addition तुमची right ला झाली किंवा left ला झाली, तुम्हाला काय मिळणार आहे similar product. Now we can see the example. Ethene is a symmetrical alkene and they forms CH2 double bond CH2. This is the ethene. Additions of HBr take place and they form CH3 CH2Br. Means here this is the carbon, okay, this is the actual structure of this compound. Here hydrogen. Now addition take place one
hydrogen attached to one side and next to the another side, means here hydrogen and here Br, or that may be here Br and here hydrogen. Both this case, what is obtained? Bromoethane, and here is bromoethane. Addition may be take place to carbon number 1 or 2. From here this is the 1 2, or from here 1 2. They may be same product, or they gives only one product. ओनली वन प्रोडक्ट या ठिकाणी आपल्याला मिळते. मग याच्यामध्ये आपल्याला मार्कोनी कप आणि अँटी मार्कोनी कप आहे ते आपण या ठिकाणी घेऊया. चला पुढे नेक्स्ट पॉइंट कडे. नेक्स्ट वन इज द ऍडिशन्स ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन. आता काय पाहिलं आपण याच्यात सिमेट्रिकल अल्कीन पाहिलं. What is the product of symmetrical alkene? Symmetrical alkene gives only one product here. But here is the unsymmetrical alkene. Unsymmetrical alkene gives two products. One is the major and second one is the minor. Now we can see the reactions. These reactions are studied by the Markovnikov, and they found that the second 2-bromopropane, that is secondary alkyl halide, is the major product. Now what is the rule? When an unsymmetrical reagent, unsymmetrical reagents means here HBr. Here HBr is added to unsymmetrical alkene. This is the propene, unsymmetrical alkene. The negative part of that reagent, H plus Br minus. This is the negative part. Negative part of the reagent get attached to the carbon atom which carries less number of hydrogen. Negative part of the reagent get attached to the carbon which carrying a less number of hydrogen. Here is the less number of hydrogen. 3 hydrogen, 2 hydrogen, 1 hydrogen. Means halogen is attached to, that is the negative part of the reagent get attached to the carbon number 2 which carries the less number of hydrogen. Here addition of HBr to unsymmetrical alkene yield 2 isomeric product. Here how many product? 2 isomeric product. What is mean by isomer? They have a same molecular formula but their structure is different. What is the rule? When an unsymmetrical reagent is added to the unsymmetrical alkene, then the negative part, that is the halogen, get attached to the carbon which carrying less number of hydrogen atom. For example, HBr to unsymmetrical alkene forms 2 isomeric product, and this is the reaction propene, unsymmetrical alkene, and this reagent is also unsymmetrical. This is the propene, and this HBr gives 2 product. Here CH3 CH double bond H means here 1 hydrogen and the negative part of the reagent HBr, here the negative, here the positive. This attached to the carbon which carrying less number of hydrogen atom, and this hydrogen attached to the carbon adjacent to the halogen. हॅलोजन ज्या ठिकाणी अटॅच होईल त्याच्या ऍडजस्टंटला काय होणार आहे? हा हायड्रोजन अटॅच होईल. म्हणजे या ठिकाणी काय येईल मग आता? Br या ठिकाणी येईल. आला Br सेकंडला, आणि थर्ड वनला या ठिकाणी काय आला? हायड्रोजन आला. मग या ठिकाणी 2 मिळतात पहा. एका ठिकाणी काय होतं? इथे ब्रोमीन अटॅच होतो, दुसऱ्या ठिकाणी या ठिकाणी होतं. हे तर अनसिमेट्रिकल आहे. म्हणजे या ठिकाणी काय मिळेल आपल्याला? CH3 CH2 CH2 Br. हा झाला 1 bromopropane. And here CH3CH Br CH3. Here is the 2 bromopropane and it is the major product according to Markovnikov rule. Markovnikov rule नुसार आपल्याला जो काही प्रोडक्ट मिळेल तो मेजर असेल. कोणता? 2 bromopropane is the major product and 1 bromopropane is the minor product. This is the important concept. एक्झाम साठी तुम्हाला हे इम्पॉर्टन्स आहे. सीईटी असेल, नीट असेल, जेई असेल, कोणत्याही एक्झामला तुम्ही गेले तर तुम्हाला याच्यावरती क्वेश्चन बऱ्याच वेळा विचारला जातो. या ठिकाणी तुम्हाला एक रिएक्शन दिली जाईल आणि सांगितलं जाईल विच इज द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम दॅट रिएक्शन.
तर आपल्याला या ठिकाणी लक्षात काय ठेवायचं, अनसिमेट्रिकल अल्किन असेल आणि अनसिमेट्रिकल रिएजंट असेल आणि मार्कोनिकोव रूल त्या ठिकाणी म्हणजे जर यूज करायचा असेल आपल्याला तर आपल्याला सेकंडरी दॅट इज द 2 ब्रोमोप्रोपेन दॅट मे बी एनीवन दॅट इज द सेकंडरी अल्किल हॅलाइड इज द मेजर प्रोडक्ट या ठिकाणी आपल्याला मिळतो. चला पुढच्या पॉइंटकडे जाऊ. Now next one is a anti-Markovnikov's addition, which is against the Markovnikov addition. Anti-Markovnikov's addition or peroxide effect, or it is also known as Kharash-Mayo effect. Kharash-Mayo effect म्हणून सुद्धा याला या ठिकाणी ओळखलं जातं पहा. In 1933 M.S. Kharach and F.R. Mayo discovered the addition of HBr to unsymmetrical alkene. Here is the additions of HBr, which is the unsymmetrical reagent, to unsymmetrical alkene. It is also unsymmetrical. Presence of organic peroxide. What is the difference between these two? In Markovnikov, there is no use of organic peroxide. Take place in opposite orientation to the suggested by Markovnikov. What is the difference between these two, Markovnikov and anti-Markovnikov? Here is the organic peroxide, and in Markovnikov, secondary alkyl halide is the major product, and in case of anti-Markovnikov, primary alkyl halide is the major product. In Markovnikov secondary, anti-Markovnikov primary. For example, here is the similar example: CH3, CH2. Propene additions of HBr, it is also unsymmetrical and it is also unsymmetrical, but there is a benzoyl peroxide, which is an organic peroxide, and they give the 1 bromopropane as the major product. Here is the addition take place, carbon which carrying the double, we can see here only these two carbons, carbon which carrying more number of hydrogen atom that halogen attached to the carbon which carrying more number of hydrogen. ज्या ठिकाणी जास्त हायड्रोजन्स असतील त्या ठिकाणी हॅलोजन अटॅच होतो आणि ज्या ठिकाणी कमी हायड्रोजन आहे त्या ठिकाणी हायड्रोजन अटॅच होतो. म्हणजे या ठिकाणी काय येईल आता, या ठिकाणी यायला पाहिजे आपला Br आणि या ठिकाणी हायड्रोजन. पहा या ठिकाणी मिळतंय का आपल्याला CH3, CH2, CH2 and Br. Here 1 bromopropane is the major product and it is the only one product. Now we can see in the second example, CH3 double bond CH2 plus CHBr. Here benzoyl peroxide they gives कुठे ऍडिशन होईल, HBr मधला Br इकडे येईल आणि हा H कुठे जाईल, या ठिकाणी जाईल. म्हणजे CH3 CH2 आणि Br. या ठिकाणी काय येईल आपला हा CH येईल या ठिकाणी आणि याला काय झालं आपला अटॅच हा Br त्या ठिकाणी अटॅच झाला आणि काय मिळालं आपल्याला प्रोडक्ट 1 ब्रोमो which is the major product, 1 ब्रोमो 2 मिथिल. ह्या बाकी आहे असं राहिलं प्रोपेन. 1 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन is the major product. What is the difference between these two? In Markovnikov addition we get a secondary halide is the major product, and in case of anti-Markovnikov or Kharash effect or peroxide effect we get the primary alkyl halide is the major product. This is only applicable for HBr. पहा प्रत्येक याच्यामध्ये आपण उल्लेख केला त्या ठिकाणी this is additions to only HBr, addition to only HBr. There is no effect of this reagent or this peroxide to HI or HCl. HCl आणि HI HC या रिएक्शन्स वरती परिणाम होत नाही. But in case of only HBr
they give the two different product in Markovnikov and anti-Markovnikov additions. चला नेक्स्ट पॉइंट कडे. Third type, which is the halogen exchange. How are alkyl halides are prepared by halogen exchange? Means they are already alkyl halides. They are already alkyl halides, but there is the exchange of only halogens. Halogen exchange, only halogen. Means they are alkyl iodides are prepared conveniently by treating alkyl chloride. They are already alkyl halides, but from alkyl chloride we can prepare alkyl iodide or bromide, alkyl chloride or alkyl bromides with sodium iodide in methanol. What are these reagents? Methanol or acetone solution. The sodium bromide or chloride precipitated from the solution and can be separated by filtration. In this reaction, we can only exchange the halogen from alkyl chloride or alkyl bromide, and we can prepare alkyl iodide. Means this method is only for preparations of alkyl iodide, and this reaction is known as Finkelstein reaction. मग परीक्षेसाठी क्वेश्चन या ठिकाणी विचारला होतो. Write the Finkelstein reaction for preparations of alkyl iodide. काय रिएक्शंस आहे तर जनरल रिएक्शन पाहूया आपण. RCl, that may be RCl or RBr, alkyl chloride or alkyl bromide, in presence of sodium iodide, in methanol or acetone, they give alkyl iodide and sodium bromide or sodium chloride precipitate in the solution and can be separated by filtration. Here is the downward arrow, means they are formed or they can form a precipitate, and they can easily separated by a filtration process. And here is the alkyl iodide are prepared. Now see the reactions. CH3 CH2Cl, ethyl chloride, sodium iodide in presence of acetone, they give ethyl iodide and sodium chloride is a precipitate, and they can be separated by filtration. This reaction is known as Finkelstein reaction. Similarly, alkyl fluoride are prepared by heating alkyl chloride or bromides with metal fluorides such as silver fluoride, mercury fluoride, acetylene fluoride and antimony fluorides etc. मेटल फ्लोराइड बरोबर त्याला हिटिंग करायचे. कशाला? अल्किल क्लोराइडला किंवा अल्किल ब्लोराइडला. म्हणजे दे आर ऑलरेडी हॅलाइड्स, अल्किल हॅलाइड्स, बट वी कॅन एक्सचेंज ओनली ब्रोमाइड और क्लोराइड फ्रॉम फ्लोराइड. फ्लोराइड त्याला एक्सचेंज करतो आपण. फॉर एक्झाम्पल RCl, दे मे बी Br plus silver fluoride. In presence of heat, they give RF, that is alkyl fluoride plus silver chloride is precipitate out. They may be separated by filtration, and this reaction is known as Schwarz reaction. And this reaction is the halogen exchange reaction, in which the chloride or bromide from alkyl halide is replaced by the fluoride in presence of a metal fluoride. And this reaction is known as Schwarz reaction. Thank you.